morning, dear children. Today we are having a detailed explanation of the first lesson, The Three L's of Empowerment, a speech delivered by Christine Lagarde. She begins the speech by pointing out that there are many major issues in the world today which we have to deal with. But in her opinion, the most important among them is the economic role of women in nation building. ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്, ഇന്ന് നാം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതിനാണ്. കാരണം ചില രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുവാനോ രാജ്യപുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനോ അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി വളരെ സാവധാനമാണ് താനും. So she says that women should be allowed to make proper use of their talents for the economic growth of the nation. When we consider the world population, women constitutes 50% of it. But when we look at the number of working women, the ratio is very low. So Christine Lagarde believes that a formula of 3 L's can change these situations. By the word 3 L's, she says the 3 words which starts with the letter L, which are learning, labor and leadership. ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി we can empower women economically. There should be a concerted effort, which means a combined effort. ഇത് 3 ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. Now we will read the lesson from the beginning. Good afternoon. It is great to be among friends and kindred spirits. The 21st century poses many challenges that require new ways of thinking. Poses means puts forward, മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. None more important than the economic role of women in a rapidly changing world. Rapidly means very fast, വളരെ വേഗത്തിൽ. But women today remain blocked from contributing their true potential. Potential here means abilities. This has a huge cost. The consequence is very high. In some countries, per capita income lag significantly because women are denied equal opportunity. Lagging, the word you know, it means in a very slow pace, വളരെ സാവധാനത്തിൽ. And deny means refuse, നിഷേധിക്കുക. They here means women represent half the world's population but contribute far less than 50% of economic activity. What is needed to change this picture, this condition, is a concerted effort to open the door to opportunity with what I call the 3 L's of women's empowerment: learning, labor, and leadership. Underline those 3 words. Then she comes to the first L. The first L is learning, which means education. It stands for education. Education is the basic step or the foundation upon which we can bring up any change. എന്ത് മാറ്റത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അറിവാണ്. ലോകത്തെ അറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക. So by giving education, we can help women to break the taboos or the chains or the laws with which they are chained by the society. ചില അരുതുകളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ സമൂഹം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് മാറ്റിമറിക്കപ്പെടാവുന്ന നിയമങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അറിവ്, ധൈര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. And in her opinion, it is most essential for the women in developing countries. Maybe she believes that in a developed country, women have achieved better opportunities, and in underdeveloped countries, there are many other immediate needs than education.
അതുകൊണ്ടാവാം. She believes we should aim at the women in developing countries. In order to give stress to her point, she quotes an African adage, which means a saying, ചൊല്ലുകളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ. It means if we educate a boy, it will be a training for him to flourish in his life. But at the same time, if a girl is educated, she herself will be benefited and in turn she will help the society also. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് വീടാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം, അമ്മയാണ് ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ മദർ ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, it will be reflected in her children, her family, and of course in the society. Let us read that paragraph now. First, about learning. Education is the foundation upon which any change is built. Underline that sentence. Learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. Shackles means chains, and exclusion means negligence, മാറ്റി നിർത്തൽ, മാർജിനലൈസേഷൻ, പൊതു സമൂഹത്തിനോട് ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ. ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അർത്ഥമാണ്. Nowhere is this more essential than in the developing world. There is an African adage that goes, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. In the next paragraph, she explains the second L, which is labor. We should not stop with giving education. An educated woman should have the opportunity to select suitable jobs. Suitable means according to her qualification. So you may say that today there are working women. Of course, there are working women. But there is no guarantee of safety or equal pay in most of the job offers. So we should ensure that ensure safe working environment and equal pay for women. There should not be any gender discrimination regarding job vacancies. Now read the paragraph. If learning is just the first step, labor is the second. Labor facilitates women to flourish and achieve their true potential. Facilitate means helps, and underline that sentence also. But at present, when women participate in the workforce, they too often tend to get stuck in low-paying, low-status, and low-security jobs. Underline those three words: low-paying, low-status, and low-security jobs. Globally, women earn only 3/4 as much as men, even with the same level of education and in the same occupation. Level of education means qualification, and in the same job positions. Surely, one of our most basic norms should be equal pay for equal work. Underline that also, equal pay for equal work. Norm here means our opinion or the rule. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ട പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്ന് എന്നുള്ളത്. Recent researches show that eliminating gender gaps in economic participation can bring an increase in per capita income. Eliminating means getting rid of, ഒഴിവാക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക. ജെൻഡർ ഗ്യാപ്സ്, സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മീൻസ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം, അതിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. She assures that we can provide such opportunities just by changing certain laws which are now supporting gender inequality. For example, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോ, പൈതൃക സ്വത്തിൽ പെൺമക്കൾക്ക് കൂടി അവകാശമുള്ള
that we have achieved now. Similarly, there are many other laws which are preventing women from coming forward and being financially independent. Another thing that she says is that we can provide credit or loan facilities to women to start their own businesses, thereby helping them to be financially independent. Credit or loan facilities എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. കുടുംബശ്രീ, സ്ത്രീ ശക്തി തുടങ്ങിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് യൂണിറ്റുകൾ. There, a group of women join together, get loan and start small scale industries. അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിലൂടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ലാഭവിഹിതം സ്വന്തമാക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. Though the amount is very small, it gives them a feeling that we also are financially independent. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആ ഒരു കറേജ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. സോ ലേണിങ്ങും ലേബറും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. Read the paragraph. We can undoubtedly promote more opportunity for women in the workplace. Undoubtedly means without any doubt. തീർച്ചയായും. It is all about changing laws. For example, by ensuring that property and inheritance laws do not discriminate against women. Ensure means to make sure, ഉറപ്പാക്കുക. It also means policies that encourage education and healthcare. In making certain policies, we should bear in mind the health and education of women also. സ്ത്രീകളെ കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക. Moreover, we need to provide greater access to credit so that women can achieve greater economic independence. Access to credit means ലഭ്യമാക്കുക, providing loans. So, learning and labor are key factors. Underline that sentence. Learning and labor are key factors. The third L indicates leadership. It is of much importance, but something which is neglected most often. She believes that if women are made leaders of an institution or a local government, the benefit will be reciprocal. It will boost up their confidence, and the talents of the women will help in the prosperity of the latter. She says that women have an innate or inborn talent of leadership in them. You just think of your mothers. വീട്ടമ്മ എന്നുള്ള ലേബൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Though she may not be an earning member, she is the person who manages the house. വേണ്ട സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും യുണൈറ്റഡായിട്ട് ഒത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So she says that women can manage a group, lead a group democratically, which means she will make sure that the opinion of every member is considered. And when we think of the decisions made, they will take into consideration the future implications also. അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുക. So all these qualities should be made use of for the betterment of the society. But she admits that the confidence of women is not equal to their abilities sometimes. To make them confident and competent, they should be brought out of the comfort zone in which they are now. They should step out and be ready to face the life with all its challenges. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ്. കംഫർട്ട് സോൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് they are satisfied with what they have. അധികം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. They are working very hard, but they don't have to face much challenges. But it's not enough.
They should be brought out and made to face the challenges. Only then can they realize their hidden talents and be confident. Here, we can think of the story of the young seagull that we learned in the first year. Do you remember the story? What was the real crisis in his life? Yes, he couldn't realize his talent. He never believed that he can fly. And when he realized his talent, he could make his first flight. He could be successful. Similarly, if women dare the difference will deliver. സ്ത്രീകൾ മാറ്റത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറായാൽ, ഡെയറിങ് മീൻസ് ബി ബോൾഡ് ഇനഫ്, ബി കറേജിയസ് ഇനഫ്, നേരിടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ, വിജയം ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. മാറ്റങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫെമിലിയർ സറൗണ്ടിങ്സ്. പരിചിതമായ ലോകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർദ് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Read the text. The third L is leadership that enables women to rise and fulfill their innate abilities and talents. Underline that. Innate means inborn. Here, there is plenty of room for improvement. There is chances. Plenty of room here means chances, scope, സാധ്യതകൾ. The irony is that when women lead, they tend to do as good a job as others, if not a better job. They are more likely to make decisions based on consensus building, inclusion, compassion, and with a focus on long-term sustainability. സ്ത്രീകളാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അവരുടേതായ ചില ക്വാളിറ്റീസ് അവരെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സക്സസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് വിമൻ സംടൈംസ് ലാക്ക് the confidence to match their competence. Underline that, lacking the confidence to match their competence. But they need to change that mindset and reset the narrative in their favor. So it is essential that women be ready to dare the difference, to take risks and step outside their comfort zone. Underline that much. Women be ready to dare the difference, to take risks and step outside their comfort zones. We can do എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers. Whether we are talking about providing primary education for girls in a village or executive positions for women in business. ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർദ് അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ബാരിയേഴ്സ് ഹിയർ മീൻസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് providing education for girls in a village, basic problem, up to having highest jobs in business. All these are still posing obstacles for women. She concludes her speech by asserting that if we try hard to make women financially independent,
the benefit will not be only for women, but the whole society will have the benefit. That is why she says, if we dare the difference will deliver. She strongly declares that it's high time that a world where women can fulfill their capabilities without any gender bias should be created. സ്ത്രീകൾക്ക് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ഈ സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ഒരു പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക മാത്രമല്ല, അതിനുള്ളൊരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനവർക്ക് സഹായകരമാകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഷീ ഈസ് എ വുമൺ ബൈ ഹെർസെൽഫ്. സോ ഷീ നോസ് വാട്ട് ആർ ദ difficulties or the problems that a woman face in a society. The second one is that she is a person in the field of economics or finance, and she knows if a woman can be economically independent, it will bring up the confidence level in her, and in turn will be benefited by the society. So അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനത്തോടെ, ഒരു ഡിക്ലറേഷനോടെയാണ് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നൊരു ഡിക്ലറേഷനോടെയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ഈ സ്പീച്ച് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us conclude the speech. It is time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice. Impediment means തടസ്സങ്ങൾ. prejudice എന്നുള്ളത് മുൻവിധിയോടെ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സൊസൈറ്റി കൽപ്പിക്കുന്ന ചില നോംസ് ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് എ വുമൺ, ഷീ കാൻ ഡൂ ദിസ്. അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയില്ലാതെ, തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സ്ത്രീയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി, അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ഈ സ്പീച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. And she says, the 3 L's will help us get there. If we dare the difference will deliver. Underline that. And she concludes the speech by expressing her gratitude. Thank you very much. So, ഈ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിമൻ ഓർ ദ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിമൻ എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്കണോമിക് റോൾ ഓഫ് വിമൻ എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ലെസൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് എ സ്പീച്ച് ഫോർ അവർ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പാഠം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു സ്പീച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ? by addressing the audience according to the nature of the audience, of course. Then giving the main points in each paragraph, a proper conclusion, and always expressing our gratitude at the end of the speech. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാഠം ഒന്നുകൂടി തനിയെ വായിക്കുക. താങ്ക് യു.